I'd like to start with some reflection and just a little. Can you shorten? I'm sorry. I'm sorry. I forgot that I'm being translated. Sorry. Ok, it's okay. Então, Venerável Amy, gostaria de agradecer a Nandro, ao Centro Xolá e todos que fizeram essa palestra aqui possível, para que nós possamos entender realmente do que se trata o refúgio. Ok. Okay, I'm just looking at some friends. Neil, very nice to see you. Just lovely to see all of you. Muito bom ver o Neil. Nice to see you. Just getting a little sense of all who are here. Eu tô olhando todo mundo que está aqui. So what I'd like to do to begin Então, o que ela gostaria de fazer para começar is please just take a moment, and this is about orienting your awareness. Então, nós vamos tirar um momento para que possamos reorientar a nossa consciência. And orienting your awareness in the most positive way. E reorientar essa consciência, essa nossa atenção plena, in the Most positive. Da forma mais positiva possível. So it's very important, especially in this tradition, Então, é muito importante, especialmente nessa tradição, that we set a proper motivation for any activity we're doing. que nós determinemos uma motivação positiva adequada para tudo que nós fizermos. And I'm sure many of you have heard before about motivation and its importance. Então, ela me disse que ela sabe que muitos de nós já ouvimos falar sobre motivação e é muito importante. But this makes all of our activities from something ordinary, transforms them from something ordinary into something extraordinary. Mas essa motivação transforma tudo que nós fizermos de ordinário para extraordinário. So whether you're eating, sleeping, having a shower, walking down the street, all of that can be transformed into something that directs you more quickly to enlightenment. Então, mesmo que nós estejamos comendo, tá vazando o áudio, gente. Mesmo que nós estejamos comendo, dormindo, andando pela rua, tomando banho, I'm sorry, I forgot. That can direct us more quickly to enlightenment. Isso, independente do que estivermos fazendo, isso pode nos levar mais rapidamente à iluminação. So take a moment, just if you can lightly close your eyes. Então, vamos tirar um momento para calmamente fechar os olhos. Reflect for a moment on your reason for showing up right now. Refletir por um momento sobre o nosso motivo, nossa motivação para aparecer aqui nessa palestra, estar aqui. So we may have some ideas that we are here right now for our own benefit. Então, talvez nós tenhamos alguma ideia de que nós estamos aqui para o nosso próprio benefício. To learn something more about Tibetan Buddhism. Para aprender um pouco mais sobre o budismo tibetano. To clarify what refuge is about, because you've heard about that before. Para esclarecer sobre do que se trata o refúgio, porque nós ouvimos falar disso antes. To pacify your mind. Pacificar a nossa mente. Make you happier. Nos fazer mais felizes. So all those reasons are perfectly fine. Então, todas essas razões são perfeitamente adequadas. But let's try for a moment to expand beyond the boundaries of ourself. Nós vamos tentar por um momento expandir para além das fronteiras de nós mesmos. To consider how a deeper understanding of refuge para considerar que entendimento mais profundo do refúgio may help us be more peaceful on the planet. Pode nos ajudar a ser mais pacífico no planeta.
So more peaceful with our families and our communities. Então, mais pacíficos com as nossas famílias e as nossas comunidades. So it has an impact on others. Então, isso tem um impacto nos outros. Our mind has an impact on others. Nossa mente tem um impacto nos outros. When we think, do, and say, Quando nós pensamos, fazemos e dizemos, those ripples go out from us, touching other beings. essas ondas saem de nós e tocam os outros seres. So if they're more gentle ripples are more pleasant for others. Então, ondas mais gentis são mais prazerosas para os outros. So let's just consider, if you'd like, to consider how pacifying your own mind can have this positive effect on your environment. Então, vamos considerar se pacificar a nossa mente pode ter um efeito positivo no ambiente. And really meaning other living beings. E realmente outros seres sencientes. So as much as possible to also consider others. Então, o máximo possível, considerar também os outros. Set a positive motivation for our time together right now. Então, determinar uma motivação positiva para o nosso tempo juntos agora. And all the activities of the rest of your day. E todas as outras atividades pelo resto do nosso dia. So really for the purpose of rolling refuge into our practices. Então, com o propósito de trazer o refúgio para nossas práticas, that can help us become Buddhas as quickly as possible. Podendo nos ajudar a nos tornar Budas o mais rápido possível. To basically be at that level of enlightenment. Para basicamente estar nesse nível de iluminação. Why? Por quê? For the sole reason of benefiting all living beings perfectly. O simples propósito de beneficiar todos os seres sencientes perfeitamente. Helping all beings. Ajudar todos os seres. So really for that purpose is why we're going to get together right now and talk about refuge. Então, por esse propósito que vamos agora ficar aqui juntos e falar sobre o refúgio. So please bring your awareness now to your breath, a normal, natural breath. Por favor, traga a sua consciência agora para a sua respiração, uma respiração normal, natural. And I'd like you to reflect now. Eu gostaria ela gostaria que nós refletíssemos agora. When you are challenged and are struggling. Quando nós somos desafiados, estamos tendo que nos esforçar, ter algum esforço. And many of us are doing that right now, particularly in our countries. E muitos de nós estamos fazendo isso agora, especificamente em nossos países. So when things get very challenging, very difficult, então, quando as coisas ficam muito desafiadoras, muito difíceis, and you might say you're having a hard time. E a gente pode dizer que a gente está tendo dificuldade. Please reflect, what are your coping mechanisms? Por favor, reflita quais são os seus mecanismos para lidar com isso. What do you do, think, or say? O que você faz, pensa ou diz? You're having a hard time, do you escape and deny it? Quando você está tendo dificuldade, você foge e nega? Do you eat? Você come? Do you get into physical exercise?
Você faz exercício físico, take a walk on the beach? caminha na praia, Do you yell at your family and friends? grita com os seus familiares e seus amigos. Do you get critical and overly judgmental with yourself? Você critica e se julga. Do you feel guilty? Você se sente culpado. Do you meditate? Você medita. What are your coping mechanisms? Just be honest with yourself. Just gently, we're just observing right now. Take a moment. Como você lida com isso? Simplesmente olhe para isso. Seja gentil. And I want you to notice as you look at these methods, Ela quer que nós percebamos, enquanto olhamos para esses métodos de lidar, it may give you some temporary relief. eles podem nos dar algum alívio temporário, How does it work in the long run? mas como isso funciona a longo prazo? Does it relieve the problem in the long term? Isso resolve o problema, alivia o problema a longo prazo? So please relax and slowly, when you're ready, open your eyes. Por favor, relaxe e devagar, quando puder, abra os olhos. And as you open your eyes, I want to ask you to pause a moment. E à medida que você abre os seus olhos, Venerável está pedindo para que nós pausemos por um momento. To just notice how you're feeling from the reflection. Para simplesmente perceber como estamos nos sentindo depois dessa reflexão. So it's a very brief reflection. Foi uma reflexão muito breve. But one method I find that's really helpful right now during this unusual period on Earth Mas método que a Venerável me acha que ajuda muito agora, durante esse momento em comum na Terra, is some of you may be interested in meditation or calming the mind if it gets agitated. Então, para quem está interessado na meditação ou acalmar a mente, quando ficamos agitados. And if you're able to do any meditation practice, Se você consegue fazer algum tipo de prática de meditação, it's really helpful is when you finish a meditation session, however long or short it is, muito importante quando terminamos uma sessão de meditação, não importa quão pequena ou longa ela seja, curta ou longa, is to pause for a moment before you get up from the seat. é muito bom pausar durante um momento antes de levantarmos do nosso assento. So pause before you reach for your drink or reach for your phone. Então, pause antes de pegar a sua bebida ou o seu telefone. And just notice for a moment, how do you feel? E só perceba, assim, por um momento, como você se sente. So these are ways to help you start shifting from patterns that aren't really helpful for you to ones that are. Então, isso é uma forma que ajuda a mudar os nossos padrões que não nos ajudam para padrões que nos ajudam. And you have to start noticing that. Nós temos que começar a perceber isso. So I'll give an example is in this COVID quarantine we've all had.
Então, a Venerável me vai dar um exemplo. Nessa quarentena do Covid que nós estamos tendo, Now, I don't know how your particular quarantine is going, ela não sabe como é que está sendo a nossa quarentena em particular, but a lot of people I know they started in the beginning and they were streaming a lot of videos. então, mas muitas pessoas que ela conhece, eles começaram no início a fazer streaming, né? A fazer vários vídeos. I'll just turn to the camera now. So they went through all the Netflix, whatever, okay? Então eles they went through, yes. Então eles fizeram, como é que eu traduzo isso? Eles foram pro Netflix, ver tudo. Do you have Netflix in Brazil? Yes, we do. I thought you did. So, you know, is this speaking to some of you? You did all those other things and you're bored now. Então, tá perguntando se isso nós conseguimos nos relacionar com isso. Nós ficamos entediados, fizemos tudo. Okay. So what I've noticed is I've had friends and students that have contacted me. Então, ela tem amigos e alunos que contactaram ela. In the beginning, the first 2 months of the quarantine in the States, let's say, No início, nas primeiras 2 semanas da quarentena nos Estados Unidos, people were very nervous. They didn't know what was going to happen. as pessoas estavam muito nervosas, elas não sabiam o que ia acontecer. They didn't know if they'd be able to get food, Elas não sabiam se elas iam conseguir comida, if the stores would stay open. se as lojas continuariam abertas. So now we've settled into a little bit of a routine. Então agora eles se acostumaram com uma certa rotina. A lot of people have, Muitas pessoas, not everybody. nem todos. For some people, the routine is horrid right now. Para algumas pessoas a rotina é difícil agora. But people with internet and things that had access to things, they said they were binge watching. We have a word, binge watching, streaming video after video after video to escape. Então muitas pessoas disseram que elas estavam fazendo binge watching, que é você assistir vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo para poder ter alguma fuga. It's very common. É muito comum. What you have to do is after you finish a session like that, Então o que nós temos que fazer depois de terminar uma sessão como essa, again, pause and notice how you feel. de novo, pause e perceba como você está se sentindo. Because most of these people have said to me, and when I asked, how do you feel after that? Porque muitas pessoas disseram para ela, e ela disseram isso, que fazem isso para ela, e ela pergunta, como você se sente depois? And they say they feel numb, E eles dizem que eles se sentem anestesiados, they feel lazier, eles se sentem com mais preguiça, they feel guilty. eles se sentem culpados. It adds to their lack of discipline. Isso aumenta a falta de disciplina deles. They ate too much, Eles comem demais and on and on. e assim por diante. So you have to start to notice after you do something positive that benefits you, how do you feel? Versus when you do something that doesn't really benefit, how do you feel? Então, nós temos que começar a perceber quando nós fazemos algo que nos beneficia, como nós sentimos, e quando nós fazemos algo que não nos beneficia, também, como nós sentimos depois disso. Because we're trying to change habits to turn ourselves to those things that are going to make us feel better. Porque nós estamos tentando mudar os nossos hábitos para nos virar para as coisas que realmente nos vão fazer sentir melhor. But I mean genuinely feel better. Mas ela quer dizer algo que genuinamente vai nos fazer sentir melhor. So all those other coping mechanisms will have a temporary relief. Então, todos esses outros mecanismos para poder lidar com as situações da vida vão nos dar um alívio temporário, But it doesn't last. mas não dura. Okay? It doesn't go as deep as looking at the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Não chega a ser tão profundo quanto olhar para o Buda, o Dharma e a Sangha, What we call the 3 jewels of refuge. o que nós chamamos de as 3 joias de refúgio. So let me talk a little bit about refuge in Tibetan Buddhism. Então, agora ela vai falar um pouco sobre o refúgio no budismo tibetano. And there will be time at the end, I'll leave 20 minutes or so at least,
for questions. Então, e no fim, nós vamos ter ao menos 20 minutos para poder fazer perguntas. So I want to first talk about the causes for taking refuge. Então, o Venerável quer falar sobre as causas para se tomar refúgio. There's usually 2 to 3 main causes in our tradition. Existem normalmente 2 ou 3 causas principais na nossa tradição. The beginning starts with our suffering. O início começa com o nosso sofrimento. So that's why I asked you to reflect on a challenging time for you. Então é por isso que ela pediu para que nós refletíssemos sobre um tempo difícil para nós. We have small suffering and we have big suffering. Nós temos o sofrimento pequeno e o sofrimento grande. So that is a motivator for refuge. Então isso é um motivador para o refúgio. And so one of the main causes is this fear that arises from suffering, and particularly when you start to think, some people have a belief in future lives. Então, esse medo é um causador principal para esse sofrimento. E, como no caso de algumas pessoas que têm a crença em outras vidas, Or they have an idea of what happens to them after they die. ou eles têm alguma ideia do que acontece com eles depois que morrem, And they're afraid of going to hell or going to a worse suffering experience. eles têm medo de ir para o inferno ou algum outro tipo de experiência com sofrimento ainda pior. So why not use the fear to motivate you? Então, por que não usar o medo para te motivar? Okay, we're really not going to find happiness in what we call samsara. Nós realmente não vamos encontrar felicidade no que chamamos de samsara. What samsara means, it's a Sanskrit term. O que o samsara é um termo em sânscrito e o que ele significa? It simply means to cycle. E simplesmente significa fazer um ciclo, To turn. girar. Okay, and we're turning through birth, old age, sickness, and death. Nós estamos girando do nascimento, velhice, doença e morte. All of that is suffering. Tudo isso é sofrimento. But samsara isn't a place. Mas o samsara não é um lugar. It's simply your mind suffering under delusion. É simplesmente a sua mente sofrendo sob o poder da delusão. And as long as your mind experiences delusion, you will not be happy. Enquanto a sua mente experimenta a delusão, ela não vai ser feliz. Not ultimately long-term happy. Não no último grau, a longo prazo. So allow that fear to help you generate what would do something, what would dismantle those delusions. Então use esse medo para te motivar. Sorry, can you repeat? Yeah, what could I do to dismantle those delusions? O que eu posso fazer para desmontar essas delusões? So the fear of what's to come could be negative is one of the first causes. Então, o medo de que o que pode vir é negativo é uma dessas causas. One of the first causes of taking refuge. O medo do que poderia vir a acontecer seja negativo é uma dessas causas para tomar o refúgio. A second cause is developing conviction in the 3 jewels of refuge. A segunda causa é desenvolver a convicção nas 3 joias de refúgio. The Buddha, Dharma, Sangha. O Buda, o Dharma e a Sangha. So how do we develop conviction? Então, como é que nós geramos essa convicção? You read about and explore the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. Você lê e explora as qualidades do Buda, Dharma e Sangha. Você lê sobre... A third cause is often feeling compassion for yourself and others. E uma terceira causa é sentir compaixão para si mesmo, para com si mesmo e para com os outros. Look at our planet right now. Olhe para o nosso planeta agora. Look at our 2 countries alone. Olhe para só os nossos 2 países. What a mess. Que bagunça. So instead of dwelling and getting mired, getting stuck in it, Então, em vez de ficar preso, né, nessa lama, assim, let that cultivate the good heart in you.
Deixe que isso cultive o bom coração em você. To think I can always generate a kind, compassionate response or experience for myself and others. Sorry, I I didn't can write. always generate, I can always develop and Eu posso- respond from a kind, compassionate place. Eu posso sempre gerar e responder de um lugar bondoso e compassivo. So let's just look for a moment at the objects of refuge. Então vamos olhar por um momento para os objetos de refúgio. Buddha, Dharma, Sangha. Buda, Dharma e Sangha. Okay, the Buddha is a completely developed, completely perfect, fully developed one. Então Buda é um ser completamente desenvolvido e aperfeiçoado. And what I mean by that is he has no delusions in his mind, E o que ela quer dizer com isso é que ele não tem nenhuma delusão na mente dele. no fear, Nenhum medo, no anxiety or depression, nenhuma ansiedade, nem depressão, no anger, nenhuma raiva, no confusion or attachment, nenhuma confusão ou apego, no pride or jealousy, nenhum orgulho ou inveja. ever. Nunca. So think about how stable and calm and peaceful and clear your mind would be without those things running around. Então pense quão estável, calma e pacífica seria sua mente sem todas essas coisas passando por ela. The Dharma, O Dharma, Dharma Jewel, a joia do Dharma, these are the teachings, esses são os ensinamentos, the philosophy. a filosofia. The Sangha are the helpers on the path. A Sangha são aqueles que nos ajudam no caminho. Could be our spiritual community, Pode ser a nossa comunidade espiritual, a little more defined, our monks and nuns. definindo isso mais os monges e as monjas. Okay. And then also, we also need some faith to generate refuge, to think about refuge. Faith. Faith. Ok. Então nós precisamos também de um pouco de fé para gerar esse refúgio. Faith can be challenging for some people. A fé pode ser desafiadora para algumas pessoas. And a lot of my Asian friends seem to have a built-in faith in things that I find a number of people, a number of non-Asians don't seem to have that as strongly. Ela disse que alguns amigos asiáticos dela parecem ter uma fé já dada, já predisposta ali, e enquanto os amigos ocidentais dela parecem não ter essa fé. Let's look at a few kinds of faith they talk about in Tibetan Buddhism. Então vamos olhar alguns tipos de fé que são falados no budismo tibetano. There's an admiring faith, Existe a fé da admiração, where you feel joy and happiness towards the Buddha, Dharma, and Sangha. onde nós sentimos alegria e felicidade em relação ao Buda, Dharma e Sangha. And in a sense, you admire their qualities. Então, de certa forma, nós admiramos as qualidades deles. So for instance, if I said the Buddha has no fear, Então, por exemplo, se ela disser que o Buda não tem medo, personally, that's something that attracts me. pessoalmente isso é algo que a atrai. So I would admire that and think that's a good quality. Então, ela admiraria isso, aceitaria que isso é uma boa qualidade. The second faith is aspiring faith. Segunda fé é a fé de inspiração. When I notice that quality, then I might say, oh, I would like to develop that myself. Então, quando ela nota essa qualidade, ela diria, eu gostaria de desenvolver isso eu mesma. And then there's a third faith called conviction. E existe a terceira fé chamada fé da convicção. And this really comes about through your own checking, your own investigation. Isso realmente vem através da nossa investigação. And this is a very important part of Tibetan Buddhism. Isso é uma parte muito importante do budismo tibetano. We don't accept things on blind faith. Nós não aceitamos as coisas através da fé cega. Generally, not so much. Geralmente, não tanto. It's more about thoroughly investigating something to then convince yourself
Então, é mais a ver com investigar cuidadosamente para que possamos convencer a nós mesmos. So if I investigate more about the qualities, let's say, of the Buddha, Então, se nós investigarmos mais sobre as qualidades do Buda, and if you have any particular teachers, e se nós temos algum professor em particular, and especially highly realized teachers, especialmente professores altamente realizados, and one example I'll give is His Holiness the Dalai Lama, e um exemplo que ela nos dá é a Sua Santidade Dalai Lama, or Lama Zopa Rinpoche. ou Lama Zopa Rinpoche. So if you have a chance to observe their behavior, now you may not be near them, Então, se você tem uma chance de observar o comportamento deles, você até pode não estar perto deles, but through reading books, mas através da leitura de livros, watching their videos, assistindo os vídeos deles, listening to what they're teaching, ouvindo o que eles estão ensinando, noticing their responses to certain things in the world, notando as respostas deles em relação a algumas coisas que acontecem no mundo, you might start to be convinced that it seems like what they're teaching is the way they are living. então você pode começar a se convencer de que o que eles ensinam é a forma como eles vivem. And I think they could have the possibility of protecting my mind from more suffering. E assim nós passamos a crer que eles têm a capacidade de proteger a nossa mente. So when we talk about refuge, refuge is shelter. Então, quando nós falamos de refúgio, refúgio é um abrigo. It's really protection from more suffering. É realmente a proteção, proteção contra mais sofrimento. That's what we mean in Tibetan Buddhism. É isso que nós queremos dizer no budismo tibetano. So that when suffering arises, I can run to these other things, but in the long term, they're not really going to dismantle the discomfort that I'm feeling. Então, quando o sofrimento surge, eu posso realmente correr para outras coisas, mas isso não vai desfazer o sofrimento que eu estou sentindo. So by really delving in more to the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha, então, realmente mergulhando nessas qualidades do Buda, Dharma e da Sangha, I can deepen some faith in taking refuge in them. eu posso desenvolver uma certa fé e tomar refúgio neles. And starting to habituate my mind, E começar a habituar a minha mente, familiarizing my mind familiarizando a minha mente, more and more, mais e mais. so that when problems arise, Então, quando os problemas surgem, I first go to the Buddha, Dharma, Sangha, primeiro eu vou para o Buda, Dharma e a Sangha, instead of wasting time with the other coping mechanisms that aren't as helpful. em vez de perder tempo com as outras formas de lidar com os problemas que não ajudam muito. Okay? Are we communicating? Então, tá claro, gente? Estamos... Okay. I know some of this may be a review for some of you, so Então, ela that's sabe okay. que isso é uma revisão para muita gente, mas tudo bem. Let me talk a little bit more about the Buddhist qualities. Então, ela quer falar um pouco mais sobre as qualidades do Buda. I mentioned free of all fears. Ela mencionou que o Buda é livre de todo medo. That's pretty extraordinary when you think about today's life. Isso é muito extraordinário quando nós pensamos sobre a vida hoje em dia. And what's really helpful when you have time is to meditate slowly on the different qualities. Então, o que ajuda muito é meditar nas diferentes qualidades. So that you can move a little idea of what's it like not to have fear here. Para que nós possamos mover um pouco dessa ideia de não ter medo aqui na cabeça. But to move it more to the heart level where you think, well, could I develop that in me? Think of how peaceful you would be never to feel any fear. Para mover isso um pouco abaixo para o nosso coração, para pensar, nossa, eu posso ser assim sem medo, posso desenvolver isso em mim? Quão pacífico seria ser assim? And another quality, the Buddha is omniscient. E outra qualidade é que o Buda é onisciente. Omniscient means all-knowing.
Onisciente significa que sabe tudo. What if you knew everything? Se você soubesse tudo, You'd know every moment exactly how to act. você saberia a todo momento como agir. So the Buddha, because of this omniscience, Por causa dessa onisciência do Buda, has this skillful means to free others from fear. ele tem os meios habilidosos para livrar os outros do sofrimento deles. The Buddha has great compassion for all living beings. O Buda tem grande compaixão por todos os seres sencientes. Okay, you ready for this? Então, estamos, Whether they help him or harm him, independente se eles ajudam ou machucam ele, think of having a mind that undisturbed. pense sobre ter uma mente tão não perturbada, assim, tão plena. So if a friend is annoying you, Então, se um amigo está te irritando, if you have a coworker at your workspace that everybody doesn't like, se você tem um colega no seu trabalho que ninguém gosta, perhaps it's your president, talvez seja seu presidente. right? So again, total compassion, Ainda assim, feeling the heart open to that being. ainda assim, total compaixão, ter o seu coração aberto para esse ser. Only wanting them to be free of suffering. I'm sorry, I didn't get it. Only wanting them to be free of suffering. Só querer que eles sejam livres do sofrimento. So think about that space of mind. It's pretty extraordinary. Então, pense sobre esse espaço mental. É muito extraordinário. And the omniscient mind is so extraordinary E a mente onisciente é tão extraordinária and we talk about past lives and future lives in Buddhism. We believe in reincarnation. e nós falamos sobre vidas passadas e futuras no budismo. Nós acreditamos na reencarnação. And as many of you may have already studied in Buddhism, the mind is seen as a stream of mental events and experiences E como muitos de nós já talvez tenhamos estudado no budismo, a mente é um fluxo de acontecimentos e eventos without a beginning or end. sem começo ou fim. Because every moment of consciousness, Tibetan Buddhism says, Então, o budismo tibetano diz que a todo momento a consciência has a moment before it that caused it. tem um momento anterior que a causou. There's always a preceding cause for every present moment of consciousness. Existe sempre uma causa precedendo cada momento de consciência. And there will always be a subsequent effect or result. E sempre haverá um efeito ou resultado subsequente. And so that result, this is the cause of the next moment, which is the result of this previous moment. Então, isso é a causa desse próximo momento, que é o resultado do momento anterior. But that next moment, Mas esse momento seguinte, next moment of consciousness, o momento seguinte da consciência, okay, happens to be the cause of the next future moment. por acaso, é a causa do próximo momento de consciência. So we talk about this stream of consciousness. Então, nós falamos desse fluxo de consciência. So we talk about in those rebirths that we've had, Então, nós falamos sobre nesses renascimentos que nós tivemos, rebirths that are countless renascimentos que são infinitos, incontáveis, because of this way the mind exists. devido à forma como a mente existe. And so as a result of that, we have various karma experiencing, cause and effect. Devido a vários karmas que experimentamos, essa causa e efeito. Karma simply means action in Sanskrit. Karma simplesmente significa ação em sânscrito. So we have all these actions happening that are causing the next actions. Então, nós temos todas essas ações que estão acontecendo que causam outras ações, as próximas ações. So imagine all that karma for countless lives. Então, imagine todo esse karma de vidas incontáveis. This is the Buddha mind now. Isso é a mente de Buda agora. The Buddha mind, the omniscient mind, has the ability to know A mente do Buda, a mente onisciente, tem a habilidade de saber
all of the past, present, and future karma todos os karmas passados, presentes e futuros, for all minds. para todas as mentes. So all beings that have a mind, that have a consciousness, Então, todos os seres que têm uma mente, uma consciência, and it knows all of that karma simultaneously. e a mente do Buda sabe todos esses karmas simultaneamente. Can you imagine? Vocês conseguem imaginar? That's the kind of mind you have when you're omniscient, when you're a Buddha. Esse é o tipo de mente que você tem quando você é onisciente, quando é um Buda. So wouldn't I think about if I ever meet a highly realized teacher, for instance, Então, se eu encontrar um professor altamente realizado, wouldn't I want to seek their advice before I ask my friends and family what to do if I have a moment of confusion? não iria eu querer pedir o conselho desse professor antes de perguntar a opinião dos meus amigos e familiares quando eu tiver essa confusão? Wouldn't I want to go to somebody who, capital K, knows? I don't know how you translate that into Portuguese, but Nós não iríamos querer falar com alguém que com certeza sabe, com S maiúsculo. okay, so you get the idea of start to reflect a bit on the Buddhist qualities are pretty amazing. Então, isso é para nós podermos refletir um pouco sobre as qualidades do Buda, que são muito impressionantes. So let me talk about, and also the Buddha has, there's an ultimate level of refuge, and then there's a general, conventional level of refuge. Então, existe nível de refúgio derradeiro e nível convencional. Não sei se derradeiro é a minha palavra. It's hard to translate ultimate, but I guess eu vou passar... I'll give examples. So if we look at the Buddha, Dharma, and Sangha, Então, se nós olharmos para o Buda, o Dharma e a Sangha, the general Buddha jewel that we would take refuge in is Shakyamuni Buddha. então, a joia do Dharma geral que nós tomaríamos refúgio é o Buda Shakyamuni. Like we see pictures like this. Então, quando vemos imagens como essa. So we have an idea of someone who lived about 2,600 years ago. Então, nós temos uma ideia de alguém que viveu há 2.600 anos atrás. An Indian prince Príncipe indiano who was ultimately able to overcome the delusions in his mind que, no fim das contas, conseguiu completamente ultrapassar as delusões da própria mente. gross and subtle delusions in his mind, Delusões grosseiras e sutis da própria and mente. basically became enlightened. E basicamente se tornou iluminado. So that's in a sense the conventional Buddha jewel, we'd say, that we take refuge in, that we seek comfort from. Então, de certa forma, essa é a joia do Buda que nós tomamos refúgio, que nós confiamos. Okay, but the ultimate Buddha jewel is the omniscient mind. A minha dica chegou aqui para traduzir como último. Neil told me how to translate ultimate. Okay. Okay, So, wonderful. Can you repeat, please? Yeah, so the ultimate Buddha jewel is the omniscient mind. Então, a joia última do Buda é a mente onisciente. Isso. Yeah. So I think you see the difference. One is a conventional person, but one is really, the real jewel is the omniscient mind, the all-knowing mind. Então, eu acho que nós vemos a diferença. Refúgio convencional é a pessoa, mas o refúgio último é a mente onisciente. Okay, the Dharma jewel, Então, a joia do Dharma, on a conventional basis, is our philosophy and our teachings. de forma convencional, é a nossa filosofia e os nossos ensinamentos. But the ultimate Dharma jewel are the teachings on emptiness. Mas a joia última do Dharma são os ensinamentos da vacuidade. It's the teachings on emptiness, the nature of reality, that really cuts the root of your suffering. São os ensinamentos da vacuidade sobre a natureza da mente que realmente corta a raiz, cuts the root of Suffering. do sofrimento. So the Sangha jewel
Então, a joia da Sangha, The standard conventional Sangha jewel could be your spiritual community. então a joia normal, padrão, convencional, poderia ser a nossa comunidade espiritual. A little bit more accurately, our monks and nuns make up the Sangha. De forma mais específica, os monges e as monjas fazem a Sangha. But on an ultimate level, the Sangha jewel are those that have had a direct perception of emptiness. Mas no nível último, a joia da Sangha é constituída por aqueles que tiveram uma experiência direta da vacuidade. And they become Arya Sangha when you've had a direct perception of emptiness. E eles se tornam Arya Sangha quando você tem a experiência direta da vacuidade. So emptiness is a very profound part of the philosophy. It's a whole other course. Então, a vacuidade é uma parte específica, outra parte específica da filosofia, é todo outro curso. Okay, but to become kind of ultimate Sangha, to be Arya Sangha, Mas se tornar parte da Sangha nesse nível último, Arya Sangha, Arya they call you noble. Arya quer dizer nobre. You become a noble being, for instance. Você se torna ser nobre, no caso. Because you also, when you have that direct perception of emptiness, Porque quando você tem essa experiência direta da vacuidade, you realize the four noble truths at that point, the four Arya truths. você realiza as 4 nobres verdades, as 4 verdades Arya nesse momento, Which is the first teaching the Buddha ever gave, que é o primeiro ensinamento que o Buda deu, that contains the whole path. que contém todo o caminho. Okay, so I want to talk a little bit about some advantages of taking refuge. Então, o Venerável vai falar um pouco sobre as vantagens de se tomar refúgio. And again, do we finish at noon? Do we finish another hour, correct? Hour and 10 minutes? Yeah. Yes. It's 2 hours. I just wanted to check. Thank you. Great. Okay. And what is considered when you are taking refuge? Let's look at what's considered when you're taking refuge. Então, o que é considerado quando nós estamos tomando refúgio? Vamos pensar sobre isso. Is you take refuge by knowing the good qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha, as I mentioned. Então, como ela já disse, nós tomamos refúgio no Buda, pensando nas qualidades do Buda, Dharma e Sangha. You take refuge by knowing the differences between the Buddha, Dharma, and Sangha. Nós tomamos refúgio ao pensar nas diferenças, the differences between the Buddha, Dharma, and Sangha. Então, nós tomamos refúgio pensando nas diferenças entre o Buda, Dharma e a Sangha. You'd understand the distinctions. Nós entendemos as distinções. Okay, so for instance, the Dharma is the real refuge. Então, de certa forma, o Dharma é o real refúgio. Having a direct perception of emptiness really cuts out all the suffering for you. Ter uma experiência direta da vacuidade realmente corta todo o sofrimento para você. But the reason there's also a Buddha jewel, Mas a razão pela qual também temos uma joia do Buda, that's necessary to take refuge in, que é necessária para se tomar refúgio, is the Buddha gave these teachings. This is where the teachings came from. é porque o Buda deu esses ensinamentos. É dele que os ensinamentos vêm. The reason you need a Sangha jewel is you need help on the path. A razão pela qual nós precisamos da joia do Dharma, da joia da Sangha, é porque nós precisamos de ajuda no caminho. You need to see that somebody else got there and that you can do it as well. Nós precisamos de ver que outra pessoa chegou lá e que nós podemos fazê-lo também. So the Sangha jewel, some qualities about them. Então, algumas qualidades da joia da Sangha. There's 8 kind of fundamental qualities of the Sangha. Existem 8 qualidades fundamentais da Sangha. They have inner wisdom that understands how to counteract delusions. Eles têm sabedoria interior que entende como combater as delusões. They have a direct insight into conventional and ultimate truth. Eles têm... They have what insight? They have direct insight. Eles têm
insight, uma visão direta da realidade relativa e última. They don't seek liberation just for themselves. Eles não procuram a liberação somente para si mesmos. They're really trying to show up for all living beings. Eles realmente estão tentando estar ali para todos os seres sencientes. They've eliminated an enormous amount of attachments. Eles eliminaram uma quantidade enorme de apegos. And really the Arya Sangha have reached liberation, Então, nirvana. então, realmente a Arya Sangha atingiu a liberação, nirvana. They really got full insight by having had that direct perception of emptiness. Então, eles realmente tiveram insight, entendimento completo por ter tido essa experiência direta da vacuidade. So when we really talk about capital S Sangha in Tibetan Buddhism, Então, quando nós falamos no budismo tibetano da Sangha com o S maiúsculo, on that ultimate level, we're really talking about those that have that insight into emptiness. no nível último, nós realmente estamos falando dessas pessoas que têm a visão direta da vacuidade. And what's also helpful in generating refuge, O que também ajuda a gerar refúgio, in helping you to cultivate refuge, proper refuge, em nos ajudar a cultivar o refúgio adequado, is when you come to a teaching, especially with a highly realized being, é quando nós vamos para o ensinamento, especialmente com um ser altamente realizado. it's really nice to see them as a doctor. É realmente bom vê-lo como médico. And here I am with my unbalanced body and mind. E aqui estou eu com e aqui estou eu com minha mente desequilibrada. And what an unbalanced body and mind does is it causes disease. E o que uma mente e corpo desequilibrados causam é doença. Causes illness. Sim, doença. So I'm not getting down on you if you have an unbalanced body and mind and you suffer from delusion. Então, ela não está acusando a gente de ter uma mente e corpo desequilibrado e dizer que isso causa delusão. I'm just being realistic. Ela só está sendo realista. We suffer at times. Nós sofremos, às So vezes. if I show up at the teaching and think I'm ill, Então, se nós aparecemos nos ensinamentos e pensamos, estou doente, this is why I've come to the doctor. é por isso que nós vamos ao médico. Well, the teacher, through their teachings, is dispensing medical advice. Então, o professor, através de seus ensinamentos, está dando conselhos de médico, de saúde. And I'm just mentioning this is a way of approaching a teaching, of looking at it this way. E ela só está dizendo que isso é uma forma de nos aproximar, uma forma de vermos os ensinamentos. So the Dharma is the medical advice. Então, o Dharma é o conselho de saúde do médico. The Dharma is the medicine. O Dharma é o remédio. But then I have the Sangha, Mas então nós temos a Sangha. and they're going to tell me how to use the medicine. Eles vão nos dizer como usar a medicina. They're going to help me and show me the best way to use it so I can move along the path. Eles vão nos ajudar e nos mostrar como nós podemos fazer isso. So if you find over time you like Buddhist teachings, Como nós podemos fazer isso no caminho. Então, se nós gostamos, nos identificamos com os ensinamentos do Buda, how often do we come to teachings and get the advice of the Dharma, the medicine, então, com qual frequência nós vamos até os ensinamentos e recebemos o conselho do Dharma? but you have to ask yourself, when am I going to put it into practice? When am I going to take the medicine? Mas aí nós temos que pensar, quando é que nós vamos colocar isso em prática? Quando vamos tomar o remédio? And did you ever notice that when we're sailing along and everything's okay, E você já percebeu que quando nós estamos caminhando e tudo está bem, we don't really practice as much? nós não praticamos tanto. We might forget to do our prayers. Nós podemos fazer as nossas orações. We don't go to church. Nós não vamos à igreja. But when a problem comes up, a really big problem in your life,
Mas quando um problema real, grande, acontece na nossa vida, that's when people turn to their spiritual practice. é aí que as pessoas se viram para a prática espiritual. Right? Have you ever noticed? Vocês já perceberam isso? That's when people get religious. É aí que as pessoas se tornam religiosas. They go back to church, they go to the priest, Eles voltam para a igreja, eles vão até o padre. and they start bargaining and making deals. Eles começam a negociar e fazer barganhas. If her cancer goes away, I'm going to come to church every week. Se o meu câncer for embora, eu vou vir para a igreja toda semana. And then life rebalances and I kind of forget all of that. Depois a vida se reequilibra e nós esquecemos tudo disso. So this is a methodical way to consistently build a path for you to free your mind from suffering. Então, isso aqui é um caminho metódico para consistentemente construir uma forma de liberar a sua mente. To free your mind from suffering permanently. Para libertar a nossa mente de sofrimento permanentemente. And they say refuge is the sacred door through which the teachings are entered. Eles dizem que o refúgio são é a porta sagrada pela qual, refuges, the sacred door. The sacred door through which the teachings are entered. Então, o refúgio são as portas sagradas através do qual nós entramos nos ensinamentos. Okay, so here we are at the gate. Então, aqui estamos nós no portão. And I have an opportunity to walk through the gate. E nós temos a oportunidade de caminhar através do portão, seeking support from resources that are really going to benefit my mind. Procurando o suporte de recursos que realmente vão libertar a nossa mente. The Buddha Dharma Sangha. O Buddha Dharma e a Sangha. Or I can choose to stay outside the gate. Ou nós podemos simplesmente ficar do lado de fora do portão. And continue reaching and grabbing all the other things that lend some temporary relief, but don't deeply undo the suffering. E continuamente agarrar e segurar as coisas que nos concedem algum alívio temporário, mas que não vão nos livrar do nosso sofrimento de forma permanente. So I just want you to reflect for a moment. Find a comfortable position. This is just a short reflection meditation. You can lightly close your eyes. Então, por favor, vamos refletir um momento, só uma meditação curta, encontrar uma posição confortável e tranquilamente fechar os olhos. And as you find your way into that comfortable position, Enquanto nós encontramos o nosso caminho em direção a essa posição confortável, just begin to bring your awareness to your breath. Simplesmente comece a trazer a sua consciência para a respiração. Just focusing on a simple inhalation and a simple exhalation. Simplesmente focando numa simples inalação e numa simples exalação. So Lama Yeshe used to say, taking refuge is nothing new. Então, Lama Yeshe costumava dizer que tomar refúgio não é nada de novo. So Lama Yeshe founded our organization along with Lama Zopa Rinpoche many years ago. Então, Lama Yeshe fundou a nossa organização juntamente com Lama Zopa Rinpoche há muitos anos atrás. And Lama Yeshe used to say, we are taking refuge all the time, but always in temporary objects. Então, Lama Yeshe dizia que estamos tomando refúgio todo o tempo, mas em objetos temporários. So when we're sick, we take refuge in a physician and medicine. Então, quando estamos doentes, nós tomamos refúgio no médico e no remédio. When we're depressed, we seek refuge in a friend or family member.
quando estamos deprimidos, nós buscamos refúgio num amigo ou num familiar. When we're lonely or bored, we reach out to take refuge in sense pleasures. Quando estamos entediados ou sozinhos, nós tentamos alcançar o refúgio em prazeres dos sentidos, such as music or a video, assim como música ou vídeos, chocolate, ice cream, pizza. chocolate, sorvete, pizza. So these objects of refuge, Então, esses objetos de refúgio, they give us a moment, just a momentary piece of relief. nos dão somente momentâneo pedaço de alívio. Just reflect on that moment that you reached out for that sense object, Simplesmente reflita que nesse momento em que você tenta alcançar esse objeto dos sentidos, it was very enjoyable in the moment, foi muito prazeroso no momento. later, did the loneliness and boredom come back? Mais tarde, a solidão e o tédio voltaram? Did the fear, anxiety, and depression come back again? O medo, a ansiedade e a depressão também voltaram? So they don't have the power to liberate us like the Buddha, Dharma, and Sangha. Então, eles não têm o poder de nos liberar, tal como o Buda, Dharma e a Sangha. They don't have the power to liberate us permanently from suffering. Eles não têm o poder de nos liberar permanentemente do sofrimento. Check a little further now. What is it about these objects that you reach for that don't have the power to permanently liberate you? Então, investigue um pouco mais profundamente o que são esses objetos que não têm o poder de nos liberar permanentemente. What is it about them? O que eles têm? Investigate, explore a little bit. Investigue, explore um pouco. Have you noticed how imperfect these sense objects are? Just like us, imperfect, just like us. Vocês percebem quão imperfeitos esses objetos de sentidos são? Tal como nós, imperfeitos, tal como nós. So only someone or something that is free can free another. Então, somente alguém ou alguma coisa que é livre pode libertar o outro. Only someone who is perfect can lead someone else to perfection and tell you how to get there perfectly. Então, somente alguém que é perfeito pode alcançar essa perfeição e dizer para outra pessoa como chegar lá. So just relax and you can open your eyes and just again, Então, notice how you're feeling. Notice any little insights jumping up. então, somente relaxe, pode abrir os seus olhos e, novamente, perceba qualquer sentimento, como você está se sentindo.
There are some advantages to taking refuge. Existem algumas vantagens em se tomar refúgio. The first one is really so significant is you become what we call an inner being. Então, a primeira, que é bem significativa, é que nós nos tornamos o que é chamado de ser interior. And what's significant about being an inner being is you're taking responsibility for your mind. Então, o que é significante em relação a se tornar ser interior? What's significant is? You're taking responsibility for your mind. É que nós estamos tomando responsabilidade pela nossa mente. You're realizing that your external reality may be coming from your mind. Você está percebendo que a sua realidade exterior pode estar vindo da sua mente. And this is what starts to make you distinctly a Buddhist. E isso é o que começa a te tornar distintamente budista. And I will tell you that this has an ability to make you so much more peaceful right now in your everyday life. E então a Venerável está nos dizendo que isso, de fato, tem a habilidade de nos tornar muito mais pacíficos agora mesmo em nossas vidas. Because we can work on our minds. Porque nós podemos trabalhar as nossas mentes. We can't fix people external to us. Nós não podemos consertar as pessoas externas a nós. And we can't really change the world like that. E nós não podemos mudar o mundo assim. The only thing we can change is our minds. A única coisa que nós podemos mudar é a nossa mente. The only thing we can control in our lives is our minds. A única coisa que nós podemos controlar em nossas vidas é a nossa mente. Our own individual mind. Nossa mente individual. You can't control your partner's mind or your kid's mind. Você não pode controlar a mente do seu parceiro, dos seus filhos. Your parents' mind or your boss's mind. A mente dos seus pais ou do seu chefe. Or world leaders' minds or anyone you work with like that. Ou a mente dos líderes mundiais ou de qualquer pessoa que você queira trabalhar dessa forma. This is a path of you and your mind. Isso é caminho para seu e da sua mente. And on the Bodhisattva path that we're on in Tibetan Buddhism, E no caminho do Bodhisattva que nós estamos no Budismo Tibetano, it's never losing sight of I'm doing this work with my mind to benefit all living beings. é nunca perder esse entendimento, essa visão de que eu estou fazendo esse trabalho com a minha mente para libertar todos os seres sencientes. So you always want to have that kind, open heart as well. Então você sempre quer ter esse coração aberto e gentil também. But to become an inner being, Mas para se tornar ser interior, if you don't like something outside of yourself, se você não gosta de algo externo a você, if you find you're experiencing a lot of anxiety or depression, se você se vê experienciando monte de ansiedade e depressão, fear or confusion, medo ou confusão, attachment, grasping, apego, aferramento, then you have to come back to your mind and say, what's going on here? então você tem que voltar para sua mente e dizer, bem, o que está acontecendo aqui? That's why we meditate and establish a consistent meditation practice. É por isso que nós meditamos e estabelecemos uma prática consistente de meditação. It's a huge, huge support for you. É um grande apoio para nós. Something disturbing my mind today, Algo perturbando a nossa mente hoje. I go back to my place where I sit, where I meditate, Nós voltamos para o nosso lugar onde meditamos, onde sentamos para meditar. and I get to analyze and look at it. E aí nós paramos para analisar, olhar para isso. And I apply certain techniques that will help me deal with it. E aí nós aplicamos algumas técnicas que irão nos ajudar a lidar com isso. And I'm sorry because I know for a lot of people it's a boring process. E ela sente muito, porque ela sabe que para muita gente isso é um processo entediante. It can be. Pode ser. But what's exciting is when you start to see some small pockets of transformation in your mind. Mas o que é animador é quando começamos a ver pequenos bolsos de mudança na nossa vida. And it's so significant
to notice those. And again, these are small changes. E é interessante perceber, novamente, são pequenas mudanças. To be satisfied with those small insights. Para nos satisfazermos com esses pequenos insights. Because we always want everything grand. It has to, I practice, people say to me, I practiced for 2 weeks. Porque nós sempre queremos tudo muito grande. Ela ouve as pessoas dizendo, eu pratiquei por 2 semanas. I meditate for 2 weeks now. Eu meditei por 2 semanas agora. And I still get angry. E eu ainda me irrito. It's only 2 weeks. Só You have to be patient with yourself. Temos que ser pacientes conosco mesmos. But if you're making small increments, little changes, 1 year, little bit this, 1 year, a little bit more, suddenly you were here, now you're over here. Então, se você for fazendo pequenos acréscimos, incrementos, um pouquinho mais, uma hora a gente está aqui, depois a gente passa para cá. So all those little steps make a difference. Então, todos os pequenos passos fazem a diferença. And I know some of you who've been at Buddhism for 1 year, 3 years, 5 years, 10 years or longer. Então, ela sabe que muitos de nós estão no budismo há 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Please look back a year or 2. Então, por favor, olhe para trás, 1 ano ou 2 anos atrás. You will find changes in your mind. Você vai encontrar mudanças na sua mente. Changes for the better. Mudanças para melhor. So you have to keep at it. Então, você tem que continuar nisso. This is a path that takes a lot of effort. Isso é um caminho que precisa de muito esforço. But what wonderfully beneficial thing in life doesn't take a lot of effort? Mas que coisa maravilhosamente benéfica na vida não precisa de muito esforço. Right? I'm just going to turn to the thing. How many women that are watching have had babies themselves, given birth? Então, quantas mulheres que estão assistindo já tiveram filhos? Aqui. Okay, I've got a few hands up. Thank you. So you can get enlightened more easily because you've given birth. Então, vocês podem atingir a iluminação mais rápido porque vocês deram à luz. I'm joking. Tá brincando. But what I mean is, that's a huge endeavor. Então, mas o que ela quer dizer é que isso é um esforço grande. Think of all the effort you made, 9 months inside of you, careful about what you ate and what you drank and all the preparations that you made. Então, pense sobre os 9 meses que vocês ficaram pensando no que todo o esforço que vocês tiveram, o que comer, o que beber, tudo. And then just getting the baby out of you is another major event. Depois só botar o bebê para fora é um grande evento que precisa de esforço. So we don't have any issue with effort. It's just sometimes we're making effort a lot of times in our daily lives in the wrong directions. Então não é que nós tenhamos algum problema com o esforço, mas é que muitas vezes nós empenhamos o nosso esforço em direções erradas na vida. So being an inner being also means that I am not seeking deeper ultimate happiness from outside of me. Então, ser um ser interior também significa não buscar essa felicidade última fora de mim mesmo. You know, I want this chocolate, and now I need to have this coat, and I want pizza, and now I want to watch this video, and I want to have that boyfriend, and I want to live in this house. It's endless. Então, It's endless, right? Então, eu quero ter esse chocolate, esse casaco, esse namorado, muitas outras coisas, e não tem fim. You can have all those things and you'll still never be happy. There'll always be another thing that you're going to come up that you want, that you need. Você pode ter todas essas coisas e ainda assim você não vai se sentir plenamente feliz, porque sempre vão aparecer mais coisas que você vai sentir que você precisa. So the inner being finds the happiness here, inside me, in my mind. Então, o ser interior encontra a felicidade aqui, dentro de mim, da minha própria mente. Another advantage of taking refuge is you become a basis to take additional vows. E outra vantagem de tomar refúgio é que você se torna uma base para
receber votos adicionais. And vows in Tibetan Buddhism are actually very helpful. E os votos no budismo tibetano são de grande ajuda. They help us stay away from behavior that prevents us from getting enlightened. Eles nos ajudam a nos afastarmos de comportamentos que podem atrapalhar a nossa iluminação. And if you eventually take the refuge precepts, E se nós eventualmente tomarmos os preceitos de refúgio, which some of you have already done, que alguns de nós já fizeram, and keep them well, e mantê-los bem, you can then add on bodhisattva vows if you'd like. você pode, então, adicionar os votos de Bodhisattva, se você quiser. Now, bodhisattva vows, there's a lot more of those, Então, existem muitos mais votos de Bodhisattva, but you're already probably living by a lot of them anyway, because it's about developing the good, kind heart. mas provavelmente nós já estamos vivendo muitos desses votos, porque, no fim, eles tratam de desenvolver esse coração bom. And if you're keeping those well, E se nós estamos mantendo esses votos bem, you may at some point get a nudge from your guru, from your teacher, você pode eventualmente conseguir uma aprovação do seu guru, do seu professor, to take tantric vows, para tomar votos tântricos, which you would get during a proper tantric empowerment. que você ganharia durante uma iniciação adequada de Tantra. These vows are only designed to get you enlightened as quickly as possible. O propósito desses votos é nos tornar seres iluminados o mais rápido possível. So a lot of people take the vows, but they don't pay much attention to them. Então, muitas pessoas tomam os votos e não prestam muita atenção neles. But if you take them and you learn them and keep them well, Mas se nós tomarmos esses votos e aprendermos quais eles são e mantê-los, conseguimos mantê-los, enlightenment comes more quickly. a iluminação vem mais rápido. Another advantage of refuge, you purify past negative karmic imprints. Outra vantagem do refúgio é que nós purificamos impressões kármicas passadas. Another advantage is you will accumulate a lot of positive energy or merit that you need to get enlightened. Outra vantagem é que nós acumularemos energia ou mérito que é necessária para atingirmos a iluminação. And those vast amounts of merits help speed you along the path and help to remove obstacles in your path. E esses méritos ajudam a aumentar a nossa velocidade no caminho e remover os obstáculos para a nossa iluminação. With proper refuge, you really won't be harmed by humans or non-humans. Com o refúgio adequado, nós realmente não seremos machucados ou prejudicados por humanos ou não humanos. You will not fall into lower rebirths. Nós não cairemos em reinos inferiores. Your virtuous purposes will easily be fulfilled. Os nossos propósitos virtuosos serão facilmente realizados. And you'll quickly attain Buddhahood. E nós iremos atingir rapidamente a iluminação. So that sounds pretty good, actually, for most people. Então, isso soa muito bom, né? Realmente, para a maioria das pessoas. If you decide, we have in our tradition a refuge ceremony. Então, se nós decidirmos tomar os votos, nós temos na nossa tradição a cerimônia de refúgio. And the refuge ceremonies vary according to the teacher that gives them, but they have some standard commitments and advice. Então, a cerimônia de refúgio depende muito do professor que está conduzindo, mas ele tem umas estruturas padronizadas. So, for instance, if you've taken refuge in the Buddha, you Então, normally would not take refuge in other worldly gods. Então, normalmente, se nós tomamos refúgio no Buda, nós não tomaremos refúgio em outros deuses mundanos. Does it mean you can't go to church again? No. You can go to church. Isso significa que nós não podemos mais ir para a igreja? Não, você pode ir para a igreja. But when you go to church and where your real heart is seeking salvation is not necessarily from those teachings like that. Mas quando nós vamos na igreja, depois de tomar os votos, onde o nosso coração está tentando atingir a salvação, não é necessariamente ali, naqueles ensinamentos.
So that's not the predominance of your practice, that tradition. Então, isso não é a predominância, a maior parte da sua prática, essa tradição. When you take refuge in the Dharma, you would obviously, and this is the crux of refuge, is you would abandon harming any being. Então, quando nós chamamos de refúgio no Dharma, e realmente isso é a cruz dos ensinamentos, é que nós abandonaríamos qualquer tipo de prejuízo que poderíamos causar a outro ser. Qualquer dano que poderíamos causar. Especially any intentional harm. Especialmente qualquer dano intencional. When you take refuge in the Sangha, you would try not to let yourself be influenced by negative or irreligious friends. Quando nós tomamos refúgio na Sangha, nós tentaríamos não nos deixar influenciar por amigos negativos ou não religiosos. Now, this doesn't mean that you stop talking to members of your family or some close friends that aren't Buddhists. Isso não significa que nós paramos de falar com a nossa família ou com amigos próximos que não são budistas. Not at all. Não, nem um pouco. Don't really cut anybody out of your heart. Então, você não corta ninguém do seu coração. But what it would mean is if you have a friend who is constantly criticizing your spiritual path, mas o que significa é que se você tiver um amigo que está constantemente criticando o seu caminho espiritual, not wanting you to meditate or making fun of you when you meditate, não querendo que você medite ou caçoando de você quando você medita, making fun of your teachers or anything like that, caçoando os seus professores ou algo assim. Or you've got friends, and this happened to me early in my Buddhist career. Ou como aconteceu com ela no início da carreira budista dela. I had friends that became nervous that I got into something that they didn't understand, and they were very critical. Ela teve amigos que ficaram muito nervosos que ela tivesse entrado em alguma coisa que eles não entendiam e eles ficaram muito críticos a isso. I had an old partner who didn't want me to meditate. Ela tinha parceiro que não queria que ela meditasse. I had some friends that a big recreation at the time was going to bars and drinking a lot. Ela tinha alguns amigos que faziam muito a recreação de ir para bares, para beber muito. And so slowly over time, I sometimes would just choose to spend a little bit less time with them. Então, ao longo do tempo, ela só escolheu passar um pouco menos de tempo com eles. Because when I checked when I was with them, it wasn't really all that pleasant. Porque ela checou e viu que quando ela estava com eles, realmente não era tão prazeroso assim. But I would, the ones that were interested, I would explain a little bit of why I was doing what I was doing. Então, para aqueles que estivessem interessados, ela iria explicar o porquê dela estar fazendo aquilo que ela estava fazendo. But I kept it simple. I didn't discuss a lot of Buddhist philosophy with them because I didn't understand it all in the beginning anyway. Mas ela manteve simples. Ela não explicava muito da filosofia budista, até porque ela não entendia muita coisa no início. And sometimes you try to explain, but you don't really know what you're talking about, so it makes it more difficult, more confusing. Porque às vezes nós tentamos explicar uma coisa e realmente a gente não sabe do que a gente está falando, e isso torna tudo mais difícil, mais complicado. But some friends, when I just explain that this makes me feel better, mas quando ela explicou para alguns amigos que simplesmente o budismo fazia que ela se sentisse melhor, makes me calmer, makes me happier, fazia com que ela se sentisse melhor, mais calma. Who doesn't want that for their friend? Quem não quer isso para o seu amigo? So if I had a friend that really wasn't interested in that for me, then I would just make less time for them. Então, se ela tivesse um amigo que realmente não tivesse se interessado nisso para ela, ela só iria conceder menos tempo para esse amigo. And otherwise, you just be an example for your friends. E de outra forma, você pode se tornar um exemplo para os seus amigos. You don't need to tell them about Buddhism at all or what you're doing. Você não precisa falar do budismo ou o que você está fazendo. If you don't want. Se você não quiser. But if they start noticing your behavior changing for the better, that gets their attention. Mas se eles perceberem que o seu comportamento mudou para melhor, isso chama a atenção deles. And the ones that are really interested in your happiness and really supportive, you're going to remain friends with them, whether they're Buddhist or not.
E os que realmente estão interessados na sua prática, o que você está fazendo, você vai continuar sendo amigo deles, sejam eles budistas ou não. And then there's some specific commitments if you take refuge, if you decide to go through a refuge ceremony. E depois existem uns compromissos específicos se você quiser realmente tomar o refúgio, passar por essa cerimônia. So once you take refuge in the Buddha, Então, quando você toma refúgio no Buda, you would generate respect for all the images of the Buddha that you ever encounter. você geraria refúgio por todos os ensinamentos do Buda que você encontrou. So if you have a picture or a statue, you try not to place it on the floor. You try to have it in a little bit higher place in your home, something clean like that. I'm sorry, I made a mistake. Teria respeito por todas as imagens do Buda. Então, se você encontra alguma imagem na sua casa ou em algum outro lugar, você não coloca essa imagem no chão, você não fica sobre ela. Ok. So did you mention the images, that you'd put them in a respectful place? And Coloca num lugar sagrado. Yeah. No, sagrado não, respeitoso. Ok. And once you take refuge in the Dharma, e quando nós tomamos refúgio no Dharma, one thing I want to mention about the images. So let's say you see a picture of a Buddha or a statue. Então, uma coisa que ela quer falar sobre as imagens é, digamos que nós vemos uma imagem, and you really don't like how the face is painted. E você não gosta como a face do Buda está pintada. Or you find it very strange or something. Ou você acha muito esquisito, algo assim. So once you've taken refuge in the Buddha, então, assim que você tomar refúgio no Buda, meaning really in your mind and heart, então, realmente no seu coração e mente, I wouldn't comment on the picture and say, oh God, that's such an ugly Buddha. Ela não comentaria na imagem dizendo, meu Deus, que Buda feio. You would rephrase to say, I'm not sure that artist did the best job there with that one. Nós mudaríamos a frase para dizer, não tenho certeza se o artista fez o melhor trabalho possível aqui. Rather than directly criticizing the image. Em vez de diretamente criticar a imagem. Once you've taken refuge in the Dharma, assim que nós tomamos refúgio no Dharma, you would have incredible respect for any Dharma book, even one letter of the Dharma, they say. You wouldn't put it on the ground, you wouldn't throw it in the trash. Even one letter, you'd see it as the true Dharma. And take very, very good care of your Dharma materials. Então, nós teremos qualquer letra, qualquer ensinamento, qualquer até mesmo uma letra dos ensinamentos do Buda, nós teremos muito respeito por ela e não colocaríamos ela no chão, ficaríamos sobre ela. Até mesmo uma única letra, nós veríamos como os ensinamentos. Once you take refuge in the Sangha, you would generate respect, especially for monks and nuns. Assim que nós tomamos refúgio na Sangha, nós geraríamos respeito até mesmo para monges e monges, por monges e monges. And you try to regard them as if they were Arya Sangha, meaning those who've developed a direct perception of emptiness. E nós consideraríamos que eles são, sim, a Arya Sangha, como, que geraram um entendimento direto da vacuidade. And in general, once taking refuge, em geral, assim que nós tomamos refúgio, you would try to do it often through the day. Nós tentaríamos fazer isso algumas vezes ao longo do dia. By remembering the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. Ao lembrar das qualidades do Buda, Dharma e Sangha. So for instance, if people take refuge with me, I ask them 3 times in the morning, 3 times at night, and I think it may have been the verse that Venerable Namdrol led you with in the beginning. Então, ela diz que quando ela concede o refúgio, ela pede para que as pessoas repitam ele 3 vezes de manhã e 3 vezes de noite. E talvez possa até ser o verso que a Namdrol pediu para que nós... pode ser até o verso que a Namdrol pediu para que... A Namdrol repetiu no início dos ensinamentos. Isso. So there's a 4-line verse, a refuge verse that I just ask people to recite 3 times in the morning, 3 times at night. Então, existe um verso que ela pede para que as pessoas repitam, um verso de 3 linhas que ela pede para que as pessoas repitam 3 vezes na manhã e 3 vezes à noite. Não é de 3 linhas, 4, desculpa.
And it's nice through the day to think about the refuge and think about the Buddha, Dharma, Sangha, rather than getting stuck in our ordinary view to think sorry, go ahead. É bom, ao longo do dia, parar e pensar sobre os ensinamentos, pensar sobre as qualidades do Buda, Dharma, Sangha, em vez de ficar presos, stuck. So for instance, if I bought flowers for my house, let's say, bunch of flowers. Então, por exemplo, se nós compramos ramo de flores para nossa casa. And I'm really enjoying the flowers. E nós estamos realmente apreciando as flores. And I bring them home and I put them in a vase with water. E nós trazemos essas flores para casa e colocamos num vaso. So for me, what I do in my mind is in my mind, think of offering them to Rinpoche, my teacher, Lama Zopa Rinpoche. Então, o que nós fazemos, particularmente a Venerável Amy, se vê oferecendo essas flores para o Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche, o professor dela. Or you could think of your teacher or the Buddha. Ou nós podemos pensar sobre o nosso professor. So I'll kind of, I live alone right now. Ela vive sozinha agora. And I can just say out loud, Rinpoche, thank you for the flowers. Então, ela vive sozinha agora, então ela pode simplesmente dizer em voz alta, obrigado, Rinpoche, pelas flores. And also thinking of offering them to Rinpoche or the Buddha. Também pensar em oferecer as flores diretamente para o Rinpoche ou para o Buda. But I can just kind of go more to the Buddha, Dharma, Sangha for refuge rather than they're just ordinary flowers. Mas ela pode mais assim ir em direção ao Buda, Dharma, Sangha para refúgio, em vez de simplesmente oferecer instead of. Everything could be at this heightened level of awareness for you if you like. No, I'm sorry. What did you say before? You can just go to the Buddha, Dharma, Sangha for refuge instead of just ordinary flowers. Em vez de só tomar refúgio nas flores em si. Okay. So again, you can kind of live at this heightened level of experience rather than just ordinary perception, if you like. Então nós podemos viver com esse nível aumentado de experiência em vez de ficar com a experiência ordinária. So, for instance, I was in the shower this morning. Então, por exemplo, ela estava no banho hoje de manhã. And I think our showers, for the most part, are very pleasant. Então, ela pensa que o banho, o chuveiro, na maior parte das vezes é agradável. A pleasant, easy way to get clean. Uma forma agradável e fácil de se limpar. And I can just do it in an ordinary way. Ela pode fazer isso de forma comum, ordinária. Or when I turn the water on and the temperature of the water comes out the way I like. Ou quando ela liga a água, abre a água, chuveiro, e a água sai da temperatura que ela quer. I right then, and thank you, Rinpoche. Thanks, right there, I kind of just want to connect with that. Thank you for keeping my mind from suffering. If anything becomes a problem again, I can just bring Rinpoche into my space. Então, aí ela pode dizer obrigado, Rinpoche, obrigado por tudo, e se qualquer problema acontecer, ela pode simplesmente trazer a mente para esse mesmo lugar. Okay, but meaning just in my mind. Mas isso quer dizer somente na mente dela. Okay, but that's what I'm familiarizing my mind with. Mas é com isso que ela está familiarizando a mente dela. Over and over. De novo, de novo. So when the problems arise, então quando os problemas surgem, that's where I go. É aí que ela vai. Another thing is remembering the kindness of the Buddha, Dharma, and Sangha. Outra coisa é lembrar a bondade do Buda, Dharma e Sangha. For instance, if you're having a drink, you can first offer to them. Por exemplo, se você estiver bebendo alguma coisa, você pode primeiro oferecer para eles. You're about to have dinner. Você está prestes a jantar. First, I offer to them. Primeiro, nós oferecemos para eles. I can encourage others to take refuge. Podemos encorajar os outros a tomar refúgio. That's another thing you can also do. Outra coisa que podemos fazer. And never kind of give up the 3 jewels in your mind. E nunca desistir das 3 joias na nossa mente. And then once we take refuge, the next thing is we want to learn how to conduct ourselves then by understanding karma.
E outra coisa que nós fazemos quando tomamos refúgio é aprender a como nos conduzir, por exemplo, pensando sobre o karma. And then we could explore those teachings about karma. E aí nós podemos explorar esses ensinamentos sobre o karma. And then the path really starts deepening for us. E aí o caminho realmente começa a se aprofundar para nós. So are there any questions, Então, comments? temos perguntas ou comentários? We have just one right now. Do you want me to do it? Sure. Or do you want to read it to me, or is it in the chat? I'm going to read it in Portuguese and then translate to English, okay, for you. So it's easy for you. Thank you. Então, a pergunta é da Carol e ela queria saber se é certo, correto, comprar uma imagem do Buda, porque ela escutou dizer que não é permitido comercializar as imagens. Né? Is it correct to buy images of a Buddha? I've heard that it's not allowed to market these images. Okay, so if you can buy images of the Buddha, but it's up to the shop owner what they use that money for. Okay, então, tudo bem comprar a imagem do Buda, mas depende do dono da loja para que ele vai usar esse dinheiro. So you can buy paintings of Buddhas, as you see at the center. Então, nós podemos comprar pinturas do Buda, como nós vemos no centro. You can buy statues. Nós podemos comprar estátuas. It's not your responsibility what the shop owner does with the money. Não é sua responsabilidade o que o dono da loja vai fazer com o dinheiro. But if you want to sell that statue or painting that you bought, mas se você quiser vender essa estátua ou pintura que você comprou, you can. Você pode. However, you only can use that money if you made any money on it. Então você só pode usar esse dinheiro se você fez. I'm sorry. Okay, if you sold the statue for more than you bought it for. Se você vendeu a estátua por mais dinheiro que você comprou. Then you can only use that money, the money that you made on it. Então você só pode usar o dinheiro que você ganhou a mais. On additional Dharma materials, books, or statues, or things like that. You can't use it to put fuel in your car. You can't use it to eat, things like that. Então você só pode gastar esse dinheiro a mais em materiais do Dharma, livros e assim por diante. Você não pode botar gasolina no carro, comer, entre outras coisas. You have to be very, very careful with money made for the sale of Dharma items and materials. But you can buy and sell the materials. Você tem que ter muito cuidado com o dinheiro que você ganha com materiais do Dharma, mas você pode sim comprar e vendê-los. So does any, yeah, sorry, go ahead. The next one. Como um budista iniciante pode desenvolver a fé nas três joias num mundo tão virtual, quando a gente não tem interações pessoais com a Sangha e nenhuma possibilidade de planejar como estar perto dos nossos verdadeiros gurus espirituais como Lama Zopa? So this question is from Pedro Frade, and how can a beginner Buddhist develop the faith in the three jewels in such a virtual world when we don't have any personal interactions with the Sangha and no possibility to plan to be close to our true spiritual gurus, such as Lama Zopa? So right now you're having a personal interaction with a nun. So right now what we have to do. Então, agora nós estamos tendo uma interação pessoal com uma monja. Então, agora nós temos que... What we have to do right now is adapt. Então, o que nós temos que fazer agora é adaptar. And fortunately, all of us here have some way to access Wi-Fi with some online resources. Então, o que nós temos agora é que todos nós aqui temos alguma forma de acessar o Wi-Fi com alguns recursos online. And the incredible grace of the center offering this course and the other courses that they offer. E a incrível graça e generosidade do centro oferecer esse curso e outros que estão sendo oferecidos. Is a way you can traverse through a lot of Buddhist information. É uma forma pela qual você pode navegar por muita
informação budista. In addition, there are a number of online programs that you can do at home, and you can watch videos, do the readings, get the books, and you can amass a wealth of the philosophy. Além disso, existem muitos programas online que você pode fazer, que você pode assistir os vídeos, ler o material e, assim, coletar uma enorme quantidade de ensinamentos. And in addition, Lama Zopa Rinpoche is offering many, many videos almost daily. E, além disso, também, o Lama Zopa Rinpoche está oferecendo muitos e muitos vídeos, quase que diariamente. He's teaching at Kopan Monastery Ele está ensinando no monastério de Kopan, regularly. regularmente. And all these videos, even the past ones, are all accessible to you right now. They're generally roughly an hour and a half to 2 hours long. E esses vídeos, como todos os outros passados, estão acessíveis para nós. Eles geralmente duram entre 1h30, 2 horas. You can watch them in parts. Nós podemos assisti-los em partes. They're all on YouTube. Eles estão todos no YouTube. Okay. And some of them have been edited now. So on one side of the screen is an English transcription, if you read English, of what Rinpoche is saying, if it's difficult for you to understand Rinpoche. Então, agora, esses ensinamentos têm uma divisão. Na parte da esquerda, tem um transcrito em inglês do que o Rinpoche está dizendo, se for difícil entendê-lo. So you can read the English transcript along the side if you like. Então, nós podemos ler esse transcrito em inglês do lado, se nós quisermos. And for now, that's about as good as it gets. However, those videos of Rinpoche are like a little bit like being in retreat with Rinpoche. E por enquanto, isso é o que dá para fazer, mas boa parte desses vídeos do Rinpoche são um pouco como estar em retiro com o Rinpoche. So I think there's many ways you can, as a beginning Buddhist, learn from the center right here how to meditate. They have courses on that. Go through the various Discovering Buddhism courses or the other courses they're offering. And I think it's a great way to proceed right now. Então, agora, como um budista iniciante, existem muitos cursos que o centro está dando. Nós podemos fazer esses cursos, aprender como meditar. E isso é uma boa forma de seguir. And for some people, because of the quarantine, if you're still trying to quarantine, you're not running around as much as you were before. E para muita gente que está fazendo quarentena, caso nós ainda estejamos fazendo a quarentena, então, caso ainda estejamos fazendo a quarentena, nós não estamos andando por aí. Okay. So it may actually give you more time to study Buddhism and to practice meditation. Então, isso pode nos dar mais tempo de aprender sobre o budismo e praticar meditação. It just depends on, here's a couple words, your priorities and how you choose to structure your time. Então, só depende no momento das nossas prioridades e como nós queremos estruturar o nosso tempo. Make a schedule and you can definitely get in more and more Buddhist practice if you choose and if you like to. Faça cronograma e realmente você pode se aprofundar mais no budismo, nos ensinamentos, caso você queira. Is that helpful? Isso ajuda? A próxima pergunta é do Wanderson. O que fazer quando oferecemos comida ou velas e o que fazer com as coisas que ficam depois, né, com as sobras? So what should we do when we offer food or candles and what to do with them afterwards? Well, if you're offering food at a meal, then there's certain offerings. Some people say 3 times, Om, Ah, Hong. Então, quando nós estamos oferecendo comida, o que nós podemos fazer é que algumas pessoas dizem 3 vezes Om, Ah, Hum. Okay. You can imagine from an image of the Buddha, there's a white Om here. If you don't know the syllable Om, you can put it into your own language, Om. Então, temos que imaginar que assim, existe uma sílaba Om na frente entre as sobrancelhas do Buda,
Buda à nossa frente, visualizamos isso, e se nós não conhecemos a sílaba Om, como ela é, nós podemos colocar na nossa própria língua, Om, O-M. Meaning, however you spell that in Portuguese, Significa da forma que nós escrevemos isso em português. you visualize that at the forehead of the Buddha, Nós visualizamos isso na testa do Buda. white Om. Um branco. At the throat, a red Ah. Na garganta, um A vermelho. At the heart, blue Hung. No coração, um Hum azul. And if I'm going to offer food or drink, I visualize white, red, blue nectar rays coming into the food from the body, speech, and mind of the Buddha. E se nós estamos oferecendo comida, nós imaginamos branco, vermelho e azul, luz branca, vermelha e azul, saindo do Buda e indo para a comida. So my food or drink is now going to be blessed with the body, speech, and mind of the Buddha. Então a minha comida e bebida vai ser agora abençoada com o corpo, fala e mente do Buda. Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung. I imagine them happy, blissful. Imagino os Budas felizes, alegres. Then I take a drink. E aí ela bebe. And then if you're lighting candles, it's the same. Om Ahung, say 3 times. Imagine them being blessed with the body, speech, and mind of the holy beings or the Buddha. E aí, se você está oferecendo velas, a mesma coisa, você diz Om Ahum, imagina que eles estão sendo abençoados com o corpo, fala e mente do Buda, dos seres santos. When the candle burns down, then I change the candle and put a fresh candle in. Quando a vela queima, quando ela termina, né, a gente muda a vela, coloca outra nova. If the candle doesn't burn down and I need to extinguish it before it burns down, se a vela não termina e a gente precisa apagar a vela antes dela terminar, we don't blow candles with our mouth if it's on our altar. A gente não sopra na vela se ela estiver no altar. Because my breath might smell or I might not have clean breath. So you can put it out in a, like wave it with your hand to put it out like that. Então você pode, porque nosso hálito pode não estar muito agradável, então em respeito a gente só meio que abana ou pinça a vela para apagar. And if you're putting food as offerings on your altar, e se você está colocando comida como oferecimento no seu altar, like a bowl of fruit, como uma tigela de frutas, or flowers or something like that, ou flores ou algo assim, as soon as they start to go off, you need to remove them. Assim que eles começarem a ficar mais maduros, você precisa tirar. And put something fresh there. Colocar algo novo lá. And if it's some food that you want to offer, sometimes I just say to the Buddha, the images on my altar, is it okay if I, eat this chocolate? They always say yes. Então, se você precisa tirar as coisas, normalmente ela sempre fala para as imagens que estão no altar, pergunta, eu posso comer esse chocolate? Tudo bem? Aí eles sempre dizem que sim. But mainly what I'm trying to do is create an imprint in my mind as if there is a real living being in the images and the statues. Mas o que nós estamos tentando fazer é sempre criar uma impressão real na nossa mente, como se tivesse um ser vivo ali, no lugar das imagens do Buda. Because when you have a high level of realization, you see a real Buddha there in those images. Porque quando nós atingirmos um nível alto de realização, nós veremos um Buda real vivo ali. So just to complement, Valdenia asked if she has to say it out loud on Mahum, or she can just think about it. If she's not in front, in her altar, outside, and she wants to offer what she eats or drinks to the Buddha. I usually say it out loud. You don't have to say it loudly, but I definitely say something. And there are food offering prayers that are a little bit more elaborate than that the center can tell you about. Então, eu vou trazer a pergunta também, porque não foi.
Não, perguntaram se... I'm going to translate the question as well. Perguntaram se precisa falar o Omahum antes de oferecer. Aí a Venerável Amy disse que ela não precisa falar alto, mas ela fala sempre. E alguma coisa, mesmo que seja baixinho. E existem orações mais elaboradas que podem ser feitas antes dos oferecimentos que o centro pode passar para as pessoas. Ok. E a gente tem 3 perguntas sobre refúgio que eu acho que podem ser agrupadas, do Murilo, da Cristina e do Tiago. É necessário participar de uma cerimônia de refúgio ou podemos tomar refúgio sozinhos até que encontremos um professor do Dharma? Tomar refúgio é igual tomar votos, e o que fazer quando o processo de viver o refúgio provoca problemas e tensões com pessoas que vivem ao nosso redor? So there are 3 questions that I put together because they are all about taking refuge. And the first one is how to deal with going deeper into the Buddha's refuge when it causes problems and tensions with people close to us. Is it necessary to have an official ceremony to take refuge, or we can take it by ourselves until we find the teacher? And last, is it the same to take refuge and take vows? Okay, so basically the refuge ceremony has to be given by a qualified teacher who can give it. You don't take it on your own. But you can have refuge in your heart before you are able to do that ceremony. Então, basicamente, a cerimônia de refúgio tem que ser dada por um professor qualificado e tem que ser... I'm sorry, I forgot. It has to be done by a qualified teacher. I need to speak a little shorter. There is a refuge ceremony that it's not really so much for Tibetan people don't necessarily do it. They're born Buddhist. Então, os tibetanos não necessariamente fazem isso, eles nascem budistas. I think the teachers slowly developed it for, non-Buddhists that wanted to acknowledge Buddhism as their path. Então, ela pensa que os professores desenvolveram o refúgio mais para não-budistas que quiseram reconhecer esse caminho, se reconhecer esse caminho. Okay. So it's not really a ceremony you do on your own. You do need a qualified teacher to give you refuge. Então, não é uma cerimônia que você faz por conta própria. Você precisa de um professor qualificado para te conceder o refúgio. Excuse me. But, however, some people really have the strong refuge in their heart. And until you can actually do a refuge ceremony, that's quite nice. Mas muitas pessoas realmente já têm um refúgio forte no coração. Então, enquanto você não toma o refúgio nessa cerimônia, você pode tomar o refúgio no coração. And regarding the other people in your lives, again, as I mentioned before, I wouldn't, in the beginning, I didn't talk about Buddhism openly with people. Então, sobre as outras pessoas na nossa vida, no início, quando ela falou sobre quando ela começou a ser budista, ela não falava abertamente sobre isso. But occasionally, if it came up that I meditated, I wasn't going to hide anything. Mas se eventualmente surgisse o assunto de que ela medita, ela não iria esconder nada. But I think the best thing, as I said, is to be an example. So you just see, if they see that you're getting better and the way your responses are different to people, that's good enough. That might influence them to be interested in what you're doing in a positive way. Então, se você realmente age como um bom exemplo e as pessoas veem que você está mudando para melhor, então isso pode influenciar essas outras pessoas a entender e valorizar esse caminho. If someone's being very negative and critical to you about your Buddhist path, se alguém falar de forma muito crítica e negativa sobre o seu caminho budista, I would, you could explore a little bit with what problem are they having with it if it makes you happy. Você pode explorar um pouco sobre o que eles estão passando. I'm sorry, you can explore a little bit? A little bit with them. What is it that is causing them distress about it? Então você pode explorar um pouco com eles sobre o que está fazendo com que eles se estressem com isso. But if they see that you're happier, what's the problem? You could ask them.
Mas se eles veem que você está feliz, você pode perguntar qual o problema que vocês estão vendo nisso. If they see that you are better and calmer, and that you're also still yourself, Se eles veem que você está melhor e mais calmo e que se eles veem que você ainda é você mesmo. but sometimes they don't understand Buddhism, so they feel that there's a harmful aspect to it. Mas muitas vezes eles não entendem o budismo, então eles podem achar que tem um aspecto prejudicial nisso. And if you feel open enough, you could have a little discussion with them about what they believe and what you believe. You may find it's not really that different. Então, se você tiver um pouco aberto a isso, você pode ter uma discussão, um debate com eles sobre o que você acredita, o que eles acreditam, e pode perceber que talvez não seja tão diferente. And also just one thing I was going to say, if they're very harmful, I would just decrease the time I spend with them. Então, uma coisa que eu diria é que também, se eles forem muito prejudiciais para você, ela diminuiria o tempo de contato com eles. And if they say that, well, you're not, like I had friends that told me, you don't come out drinking with us anymore. Então, tinha amigos que disseram que, você não sai mais para beber com a gente. This is before I was a nun. Isso foi antes dela se tornar uma monja. And some of them I explained, I said, well, I'm just not really enjoying it that much. Então, ela dizia, bem, então que eu não estou apreciando, não estou aproveitando mais isso. I'd always assure people, I love hanging out with you, but I'm not really so fond of going to the bar. Então, ela sempre falava, eu gostaria de sair com você, mas eu não estou muito afim de ir para o bar. So then I suggested to some of these people at different times, would you like to meet and go for a walk in the park, or a bike ride in the park, or a yoga class, or dinner, or something like that? Então, ela sempre sugeria, você gostaria de caminhar na praia, no parque, ou andar de bicicleta no parque, ou fazer uma aula de yoga, um jantar, alguma outra coisa? And many of them said, great, and that's what we changed our activity a little bit. E muitos deles disseram, ótimo, e aí eles mudaram as atividades assim. So it was different, very different than going to the bar and drinking. Então, foi muito diferente de ir para o bar beber. And some of them that didn't want to come along to the other activities, we just spent less and less time together. We had different interests. Então, alguns que não quiseram mudar a atividade para além do bar, eles só passaram a passar menos tempo juntos, porque tinham interesses diferentes. But if it's a family member, I would still see them, but just occasionally, if they get very negative in things, I might just choose to get up and, walk out of the room, or say I have to go to the bathroom, or go in the kitchen and get a glass of water. Just interrupt somehow if they start to get very judgmental. Mas se é um familiar que está sendo muito negativo, normalmente ela sairia do cômodo, do quarto, diria que precisa ir no banheiro, que precisa pegar alguma coisa na cozinha, ou seja, geraria essa interrupção nessa interação geraria essa interrupção. And I've also discussed with people about, I respect your path, whatever path it is, and I just hope you can respect mine. E ela também discutiria, assim, falaria com a pessoa, I'm sorry, what would you say? That I would just ask if you could respect mine. Assim, então eu respeito o seu caminho e eu gostaria que também respeitasse o meu. So, I don't need you to be Buddhist. My family, I'm not interested in them being Buddhist. They don't want to be Buddhist. That's totally fine with me. Então, eu diria, eu não quero que você seja um budista. Ela falou que na família dela, ela não quer que as pessoas se tornem budistas, e isso é ok, tudo bem. And they're also fine with my path, what I'm doing with my path. Eles também estão ok com o caminho dela, com o que ela faz com a vida dela. I forget the third part of that question. It was something about the vows. Vows and refuge. So the refuge precepts are the first level of commitments you would do, and then you would add different vows onto that, but it all has to be done. Each of them is done in separate ceremonies.
And it has to be with a qualified teacher who can give those vows. Então, os preceitos de refúgio são a base, né, dos votos, e em cima desses você pode ir adicionando outros níveis de votos que teriam que ser dados em outras cerimônias e sempre com professores qualificados. But I think the question was, do they have to come together? To take refuge, you have to take vows, right? No, first you take refuge. That's the basis of the other vows. You don't have to take any other vows if you don't want, but if you want to take refuge, you need that to take other vows. Então, primeiro você toma refúgio para depois você tomar os outros votos. But you do need to take the refuge vows if you're taking the refuge, right? If you're taking refuge, you're taking the refuge precepts, yes, and keeping them, yes. Which Então, I went over what those were. Então, aí é um pré-requisito você, para tomar refúgio, você tomar os preceitos de refúgio que ela já mencionou aqui ao longo da palestra. Ok. We still have two more questions. Há locais em que budistas não podem frequentar? Are there places which Buddhist people cannot go or attend? It's from Carol. I've never encountered that, but I have heard a woman years ago came to our center in California, and she wanted to get a Buddhist magazine, but she lived in Saudi Arabia, and the magazine came in a clear wrapper, and she said it was illegal in Saudi Arabia. So I think possibly countries like that, it may be illegal. I don't know. I've never encountered any place a Buddhist couldn't go or couldn't practice. Ela disse que ela nunca encontrou um lugar que um budista não pudesse ir, mas há uns anos atrás teve uma senhora que foi no centro deles na Califórnia e disse que queria comprar uma revista budista. Disse que como a revista vinha num plástico transparente, que não podia, era ilegal no país dela, na Arábia Saudita. Então, talvez existam lugares que os budistas não podem ir. I guess she wanted to know if there are places which are forbidden for Buddhist people. I don't know. Like I said, not that I cannot go to a cemetery if I have this. No, I'm sorry, I didn't get any of it. I couldn't hear it. Okay, like I said, I'm not aware of any place where you're forbidden to be as a Buddhist, other than I don't know if it's illegal. I've never been to Saudi Arabia, so I don't know, but I've never encountered anything myself. Então, eu diria que ela não sabe se existe algum lugar que é proibido você ir se você for budista, mas aqui ela, talvez na Arábia Saudita, mas ela nunca encontrou um lugar assim. I mean, right now, I believe that people, citizens of the United States that are living in the United States during this pandemic are forbidden everywhere right now on the planet other than the United States. Ela acha que os americanos, por exemplo, agora, nesse momento pandêmico, estão proibidos de estar em qualquer outro lugar que não nos Estados Unidos. E a última pergunta é do Diógenes. Podemos dizer que há um nível de consciência primitivo que é sempre agitado, inquieto e que se apega a tudo que aparece na nossa frente, que venha pelos olhos ou pela imaginação? Can we say that there is a level of primitive consciousness which is always agitated, unsettled, and it gets attached to everything which is in front of us through the eyes or even through our own imagination? That's not the nature of your mind. That's not the true nature of your mind. Essa não é a natureza da sua mente, não é a verdadeira natureza da sua mente. According to Tibetan Buddhism, the mind is clear and knowing. De acordo com o budismo tibetano, a mente é clara e onisciente, assim, em nível último. Clear and knowing. And if you're not experiencing your mind like that, no, I'm sorry, I made a mistake again. É clara e enfim, tudo conhece, que conhece as coisas. I'm sorry, I can't say knowing in português. Aware. Awareness. Consciente, pode ser, ok. So if you're not experiencing your mind, então, se você não está and awareness, então, se você não está experimentando a sua mente com consciência,
which is the ordinary human mind, which means it suffers from delusion, que é a mente humana comum, significa que sofre de delusões, then you'll experience the experiences you just mentioned. então aí você vai ter essas experiências que você acabou de mencionar. The cause of that is fundamental ignorance. A causa disso é a ignorância fundamental. So because we have a moment in our mind that has not had a direct perception of emptiness, Então, porque nós não tivemos um momento na nossa mente que nós tivemos a experiência direta da vacuidade, that pervades the ordinary human mind. isso permeia a experiência comum mental humana. And that fundamental ignorance is the root of all of our delusions, E essa ignorância fundamental é a raiz de todas as nossas delusões. of all of the cloudy, cluttered space of our mind. De toda a enevoada cloudy and Cluttered, messy, busy. Bagunçada, enevoada, natureza, parte da nossa mente. But so, and it actually is activated through your sense faculties. Mas isso é ativado através das nossas faculdades dos sentidos. So I have a misunderstanding of reality Então nós temos um não entendimento da realidade due to the ignorance, devido à ignorância. and then my eye organ takes in information, E aí o meu órgão ocular pega essa informação and I see chocolate or ice cream or pizza. e eu vejo chocolate, sorvete ou pizza. Oh, I want that. Eu quero aquilo. I see somebody I don't like. I don't want them near me. Eu vejo aqui outra pessoa que eu não gosto. Eu não quero aquela pessoa perto de mim. And it goes on and on and on like that. E vai assim por diante, de novo e de novo. Very unpeaceful. Completamente sem paz. But that's not the true nature of your mind according to Tibetan Buddhism. Mas isso não é a verdadeira natureza da nossa mente, de acordo com o budismo tibetano. We finished. Okay. We're going to stop there. Então nós vamos parar agora. And I'd like to thank once again the center and Venerable Namdrol and Yuri for translating, and whomever was doing the questions. Thank you so much. And I want to thank all of you for participating, for joining. Então eu gostaria de agradecer ao centro, a Namdrol, a todos que estiveram aqui, por estarem aqui, por poderem participar. And normally I would read the COVID dedication practices right now that Rinpoche has recommended, but mine are in English. But I'd like to dedicate, so I'd like to take whatever positive energy we've created, and I'd like to invest it in our being able to take refuge properly and really feeling that in our hearts and minds. Então, I'd like to dedicate, sorry. Então normalmente ela leria as dedicações do Covid agora, mas mesmo assim ela gostaria de dedicar para que todos nós possamos tomar refúgio de forma adequada. And I'd like to dedicate that to our then being able to move along this path to full awakening. E dedicar isso para que então nós possamos seguir em direção a esse caminho de completo despertar. So we can be of the most benefit for all living beings. Para que possamos ser de maior benefício para todos os seres sencientes. I'd like to dedicate to the great flourishing of Centro Shiwala. Eu gostaria de dedicar para o grande florescimento do Centro Shiwala. And all of our centers and projects of the FPMT. E todos os nossos centros e projetos da FPMT. And for the elimination of the COVID virus on this planet immediately. Para a eliminação do vírus da Covid nesse planeta imediatamente. And all other diseases and war and racism and everything like that. E todas as doenças e guerras e racismo e todas as coisas assim. For the long lives of our precious teachers. Para as longas vidas de nossos preciosos professores. Especially His Holiness the Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche.
especialmente Sua Santidade Dalai Lama e Lama Zopa Rinpoche. And I would particularly like to, a little specific request is to dedicate to in the United States for us to be able to elect more enlightened leadership this November. E pessoalmente ela gostaria de fazer uma dedicação particular para que nos Estados Unidos eles consigam eleger uma liderança mais iluminada em novembro. And just to mention, I'm leading a pilgrimage next year, hopefully, if all goes well with the virus. Então, ela gostaria de mencionar que ano que vem ela vai liderar uma peregrinação, se tudo estiver melhor em relação ao vírus. If you'd like to join, it will be trekking in Nepal. I'm sorry, tem que partilhar a câmera. They have to screen share that. Okay. We'll be trekking in Nepal. Então, a peregrinação vai ser trekking no Nepal. And to visit Laudo Gompa, a very beautiful remote retreat center. Para visitar o Gompa de Laudo, belo centro de retiro, belo centro de retiro. A holy place to Lama Zopa Rinpoche. Lugar sagrado para Lama Zopa Rinpoche. And this is a picture of the Gompa you can see in the centers. She just put a picture up with all of us sitting there from the last pilgrimage. Então, ela colocou uma peregrinação, colocou a imagem aqui da última peregrinação do centro. There you go. That's the Gompa of Laudo in our group. Esse é o Gompa de Laudo e o grupo dela. And there's me near Laudo. So it's late April to the middle of May, and there's my website where you can get the information, amymiller.com. Então é entre ali o final de abril e o meio de maio, e nesse site, o site dela, vocês podem pegar as informações sobre a peregrinação. So let us know if you're interested. It was a fantastic trip. Então, por favor, digam se estão interessados, porque foi uma viagem maravilhosa. And Venerable Namdrol has been there a few times, so she can give you more information too. E a Namdrol já esteve lá algumas vezes, então ela pode dar informações mais detalhadas para a gente. Thank you so much. Thank you. Só um segundo. So, thank you so much, Amy, Venerable Amy. Thank you everybody for being here. Thank you so much. Thank you so much. And I would like to ask. So yeah, just about Laudo. So I went first time with Venerable Amy. Like she took me to Laudo. Yeah, and it's it's unbelievable place and for retreat and to go with her like. She does a lot of fundraising for Laudo. She has been there, I don't know how many times since when, which is really amazing, like go and then we can stop. We are going to stop in Copan, so everybody can know Copan as well. And yeah, so thank you so much. And so we are going to request Neil to do some thinking as well. Because so this is special for the Lumbering group, and he's leading the group. So he'd like to do a. So that's the sweetest offering I ever got for the virtual talks. That's so sweet. Oh, I love that. Beautiful. Thank you so much. Very, very kind. And so hope to see you on the 15th of September. Yes. I'm looking forward. Desculpe, Yuri, acho que eu não dei tempo para... Hope you can all join us again. Posso traduzir, Yuri? Desculpa. Você quer que eu traduza? Não? É. Que eu lembrar. Vamos lá. Vamos lá. A Nandra gostaria de agradecer a presença da Venerável Amy, dizer que a primeira vez que ela foi em Laudo foi com a Venerável Amy. E mais o que, Nandra? Lembra aí, por favor. Não, só para dizer que é um lugar muito, muito especial e tem uma parada, né, no Copan, então assim, todo mundo vai
poder conhecer o Kopan também, que é da onde tudo começou, FMT, Lama Zopa, Lama Yeshe. E Laudo é um lugar muito especial, porque é onde a vida passada de Lama Zopa meditou na caverna por 30 anos. E fazer essa peregrinação com a Venerável Amy é muito especial, porque ela tem ido muitos anos, ela arrecada fundos, então assim, há muito tempo que ela conhece, e lá também está a irmã de Lama Zopa. E agradeci e pedi para o Neil, essa é a forma simbólica que a gente está fazendo de oferecimento para a Venerável Amy, e ela achou uma graça, foi a melhor forma que ela recebeu assim, da forma que ela tem recebido oferecimento em outros lugares, que ela achou muito bonitinho a gente fazer dessa forma. E é isso. Então, para vocês saberem, dia 15 de setembro, a Venerável Amy vai estar falando com a gente, falando sobre introdução ao Tantra. E aí, de novo, tem todas as nossas atividades, né? Então, tá aí dia 15 de setembro. Para quem quer participar ainda do grupo de estudo do Lamin, tem alguns requisitos, tem que dar uma leitura anterior, e vocês vão estar falando diretamente com o Neil. E só lembrando que Venerável Robina vem dia 3 e 4 de outubro, a gente tem Aprendendo a Meditar. E só mais uma bela informação, esse nosso curso Budismo em Poucas Palavras, na verdade, a co-editora, né, a principal, quem compôs esses ensinamentos foi a Venerável Amy, né, com a ajuda do setor educacional, mas foi elaborado pela Venerável Amy, o Budismo em Poucas Palavras. I was just telling them that the Buddhist, in a nutshell, that we have just done and we are going to do again. You are who elaborate the course, together with the education sector of the FMT, but you are who composed the course. Oh, the course, right. Sure. I'm sorry, I need to go because I have another session. Yeah. But this has been lovely. It's been wonderful to see all of you. And I hope we can do this in person soon. Yes. Acho ótimo, uma maravilha poder estar aqui com a gente, ver todos, e ela espera conseguir fazer isso logo pessoalmente com a gente. Muito obrigada a todos. Às 4 horas a gente vai ter Lama Chopa, que é uma prática referente ao mestre e às qualidades do mestre, às qualidades dos seres iluminados. Thank you, Amy. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. Nice to see you again. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que colaboraram. Muito obrigada a todos.